Dome Kupoliniai houses. namai. 3. 3 connected in vienoje one vietoje place into a sujungti single į complex. vieną kompleksą. Let's see Pasižiūrėkime, how kaip they look dabar jie now. atrodo. Nes anksčiau Previously, we kaip showed how jie they were buvo formed, the view of the formuojami. Prieš tai foundation, rodėm, kaip and now pamatas reinforcement atrodo. mixtures O have been dabar yra applied. užtepta Waterproofing armavimo mastic has mišiniai, been spread. sutepta Windows have been hidroizoliacinės installed, mastikos, arched sudėti ones, langai, not just arkiniai, any. ne bet kokie. Daug Lots of arkinių arched langų, windows, super super view, vaizdas, huge didžiuliai, panoramic views. You should panoraminiai see my vaizdai. reflection. Atspindimą neturėtumėt pamatyti. And this huge arch looks out onto the lake. What a wonderful view. Ežerą. Koks nuostabus vaizdas. Autumn, but Ruduo everything looks fantastiškai fantastic. atrodo The whole viskas. environment is Visa amazing. aplinka yra nuostabi. Though the client also has such a dome. Dar ir tokį kupolą. But here is the greatest pleasure, 12 meters in diameter and all so smooth, beautiful, uniform color. Jis visas toks glotnus, jis visas toks gražus. Windows change vienodos everything. spalvos, Langai viską Let's go keičia. straight inside and Užeinam take a iškart look. į vidų. Partitions appear. Pasižiūrim. Are being Pertvaros built. atsiranda, statosi, Huge skylight. Let's see how the arch stoglangis looks. Pažiūrim, kaip arka atrodo. Va čia Here is the pleasure. malonumas. Here is the Va čia space. erdvė. Ir įsivaizduokite, And imagine, nebus there won't be walls like those sienų usually tokių, done in kaip paprastai residential daroma houses. gyvenamuosiuose namuose. Here will be such a large space. Čia bus va tokia didelė Maybe some erdvė, small gal wall kažkur according to the senutė dirbama project. projektą. Priešais va Opposite tas those duris doors will atsiras, appear, or o gal maybe ir ne. not, Nes because eigoje changes netgi are dar made even pakeitimai during the yra daromi. process. Čia aišku, samdymas, Here obviously techninės bathroom, patalpos, technical visa kita. rooms, everything else. Ir tokia ta erdvė. And Einam such į is the 6 metrų space. skersmens kupolinį We're going to the namelį. 6-meter diameter dome house. Tokia Such an arch. arka. We enter and here is an Ir arch čia too. arka yra. Irgi Also arkiniai arched langai. windows. Ir ten And there in the tolumoje, distance, jeigu if we look, pasižiūrėsim, there's taip also the pat yra lake shore, ežero so this krantas. bedroom is also Tai šis magical. miegamasis irgi yra stebuklingas. Dar Another langelis small į window into such jungles, tokias also džiungles. beautiful. Irgi gražu. Let's see how I look in such a space. The top, the wall, and behind it will be the bathroom. There will be a shower cabin. Čia dušo kabina stovės. Tualetas. Toilet. Yra There is toks such a langas, window, by the beje, way, taip also pat arched. arkinis. We Ne don't taip see dažnai arched mes windows in matom dome kupoliniuose houses that namuose often. Arkinius langus. Dažniausiai Usually the arch is daroma made with arka this part su filled, from the same užpildyta material as šita dome dalimi. houses are built. Iš tos pačios medžiagos, kaip ir kupoliniai namai statomi. Bet But čia- here, čia here the žmogus person made the teisingą right sprendimą decision, padarė. that in a round house, Apvaliam name there should turi be būti round ir windows apvalūs too. langai. Ne visi. Yra ir Not all, stačiakampių, there are visiškai rectangular ones normaliai too, atrodančių. looking Bet completely jeigu normal. But if the pastatas yra building is ypatingas, special, then the layout tai should be special too. Išplanavimas turi būti ypatingas. Sutinkat? Agree? O dabar pasižiūrėkime, And now kaip let's see atrodo how the 7 7-meter skersmens diameter kupolas, dome kuris yra looks, which is paskirstytas į divided dvi into dalis. 2 parts. Tokia didelė arka ir 2 įėjimai. Such a large Čia arch bus and 2 du entrances. miegamieji kambariai. Here will be Kiekvienas 2 iš kambarių bedrooms. turi taipogi Each of the rooms arkinius also has langus. arched windows. Aišku, tai atsidaro, čia Of course greičiausiai they open. terasa bus. Tokia Here most siena likely a iki pat terrace will kupolo be, viršaus. such a wall up to the top of the Einam į dome. kitą pusę. We're going to the other side. Pasižiūrim, kaip Let's ten see how the vaizdas view looks atrodo. there. Štai taip. Like Čia dar this, siena here the wall daroma, is čia still dar being made. komunikacija. Communications will be, wires Laidai routed, išvedžiota, prepared, paruošta. everything will be, yes, Viskas bus. arched windows again. Pat arkiniai langai. Tai So for dviem 2 žmonėm people, one 7-meter dome can be divided like this. Gali būti padalintas šitaip. And O the šitų bathroom for dviejų these 2 rooms will be kambarių here, samazgas right bus nearby, čia, in the visai large šalimais, dome, dideliame separated kupole, space. Atskirta vieta. Owning Šitokį such an objektą object is a turėti great yra pleasure. didžiulis malonumas. Šitokius Such dome kupolinius houses namus. and beautiful Ir views. vaizdai gražūs. They're a Ten greenhouse, oranžinė, lake ežero shore. krantas. Everything is as the viskas soul taip, tells the kaip client, Dūšia sako. as he klientui. wanted. Taip kaip So jis it is. norėjo, taip ir yra. Iššūkių Challenges are visada always yra. there. Dabar ir Now su also oro with weather sąlygom, conditions. orai Autumn weather, rudeniški. mid-autumn, what do we Rudens want? vidurys, It's ko gi normal. Mes norim. Tai yra normalu. Bet But everything is done, viskas yra padaroma, sometimes gritting teeth. kartais We sukandus do and we dantis, make it. Darom ir padarom. Einam į Let's go lauką outside to pasižiūrėt, see kaip how the lauke dome atrodo houses look from kupoliniai outside. namai. They will be Jie iš finished lauko from the pusės dar bus outside. apdailinti,
Now there is reinforcement and waterproofing. Beje, čia taip pat bus By the way, armūruojama here ir also will be tepama greičiausiai, reinforced and probably decorative dekoratyvinė finish, decorative apdaila, plaster. Dekoratyvinis tinkas. O iš And from lauko outside, the kupoliniai dome namai houses will most turės likely have greičiausiai bitumen bituminės shingles, so that the čerpeles, surface kad lasts tas as long paviršius as tarnautų possible. kuo ilgiau. Kai medžiaga When the yra material naudojama is used būtent exactly pagal for its paskirtį, purpose, šiuo in atveju this kalbu case I'm apie talking about bitumen bituminės shingles. čerpeles, tai yra It is skirtos intended stogo for roof dangai covering ir tarnauja and kaip serves as stogo roof danga. covering. That's what Tai yra domes need. tas, ko reikia kupolams. If Jeigu using other naudoti kitas materials, medžiagas, good question how geras long they klausimas, will kaip jos last. ilgai tarnaus. Nes yra pavyzdžių, Because kai there are dekoratyviniai examples where tinkai decorative tepia plaster was ir po applied, 3 ar 5 and after metų 3 to 5 jau years you'd norėtųsi already want to pasikeisti, change and susitvarkyti fix tą the paviršių, surface, nes because atsiranda micro cracks mikrotrūkimų. appear. Taip. 12 Yes, metrų 12-meter skersmens kupolas, diameter dome, 6 6-meter metrų diameter skersmens dome kupolas with su arka. arch. Between them is a corridor that connects these domes. Šitos kupolus. Yra tokia There is vieta, such a place. galime We can įlįsti crawl into the gap į between the domes. tarpą tarp kupolų. Čia, manau, kad Here I nieko think nebus nothing will šitoj be in vietoj, this place. Bet, taip, 6 So metrų 6-meter skersmens diameter kupolas, dome, 7 7-meter metrų diameter dome. skersmens. Bubbles, Burbulai, bubble houses. burbuliniai namai. Someone said apple Kažkas houses. sakė, obuoliniai namai. There Yra are narrow techninių windows for patalpų. technical rooms. Siauri langeliai. Tai So dabar now parašyk write in the komentaruose, comments, what do you kas like? patinka. Ar Would you norėtum want tokio? such? Jeigu norėtum, If you want, parašyk. write. We'll Mes contact you. susisieksim. Or Arba you can gali visit užeiti our į new mūsų naują website svetainę, spheros.lt. There's all the sferos.lt. information. Ten You yra can visa contact through informacija. there. Gali Write, per ten fill out the form. susisiekti, Our parašyti, team will užpildyti contact. anketą. We'll coordinate how it would be Mūsų possible komanda to see a dome susisieks, house live. suderinsim, kaip galima būtų pamatyti kupolinį namą gyvai. Because Nes only tik by kai arriving at a atvykus į dome kupolinį house, namą, only then the wow tik effect tada appears. atsiranda wow efektas. Only Tik then you can tada experience gali what cannot be išgyventi described in words, tą, ko nenupasakosi žodžiais, but can be bet gali felt. pajausti. Nėra žodžių, kaip There are no apsakyti, words to describe what it koks feels jausmas like to būti be in a kupoliniam dome name. house. Kai jis bus When it is įrengtas, furnished, irgi we'll try to pasistengsim film and show. nufilmuoti ir parodyti. What Ką else would dar you like to norėtum know about sužinoti dome apie houses? kupolinius namus? Write in the Parašyk comments. komentaruose.